что ж, ребята, всем привет, а мы продолжаем проходить Banishers. Вот, короче говоря, мы добрались до этого, форта. Можем выяснить наконец-то, что случилось с тем мужиком. Давайте сначала поговорим с этим товарищем. А, это женщина вообще. Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing cleverer than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I'm a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? What do you know? Tell me about your day-to-day. If I did, would you listen? Так, о капитане Пеннингтоне. Talk to me of Captain Pennington. I've worked for worse. I'm able and I give him no trouble. In return, he makes sure I get none. He respects me. That makes him an excellent judge of character. Don't you think? Так, Хелен Пирс. What can you Priest. tell me about Helen Priest? Not my favorite person, if I'm honest, but in the fight against the dead, she's an asset. Хорошо, о себе что расскажешь? How are you yourself? I do my work and do it well. Though few notice. Все понятно, пока. I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Подожди. Стой. А, мы же у нее все поспрашивали, все окей. Так, форт здесь, конечно, на соплях все держится. Так, окей. Чего, Тимыч? Что? Я же тебя уже покормила и вкусяшку тебе дала. Чё ты пищишь? Чё мимо? На войне как на войне. Бывают ли достойные причины начать войну? Да, ответит короли. Нет, ответит вдовы. Какая разница, ответят мои наставники. Нам, солдатам, платят за то, чтобы мы сражались, убивали и погибали. Можно ли было избежать войны с индейцами? Не исключено. Но слишком много было предательств, слишком много пролилось крови, чтобы между нами когда-нибудь мог установиться мир. Мы потерпели крах, как новая боголюбивая страна. За одни только эти слова меня могли бы уничтожить и люди, которым никогда не приходилось видеть трупы женщин и детей, как индейцев. Так и колонистов. Развалины сгоревших ферм и деревень под дождем на рассвете. Я был среди тех, кого отправили пересчитывать тела после резни у кровавого ручья. Я был среди тех, кто бился на Большом болоте в 1675 году. Я не горжусь тем, что участвовал в этой бойне. Мои сны терзают меня. Надеюсь, что, заняв пост в Нью-Итоне, я смогу держаться подальше от всех войн, в которых мне приказали одержать победу. Так, ну, maybe, как говорится. There's a lock. Так, I'm понятно. gonna need a key. Угу. Будем искать. Так, отлично. Мы какие-то ресурсы находим, это очень хорошо. Сюда можно дропнуться, оказывается. Ну давайте, чтобы и нет. Это казармы, судя по всему. Ну, или амбар какой-то.
Так, это Библия, нам это не интересно. Опа, это что такое? Внимание, здание обветшало. Проход на второй этаж ограничен. Осторожнее, берегите голову. Угу. Хорошо. Здесь еще кто-то спит, нифига. Июнь или июль 1695 года. Мадам, мне были представлены, однако мой командир сообщил мне, что вы были помолвлены с молодым Талботом Уильямсоном из Нью-Иденского ополчения. Он был хорошим и храбрым человеком. Увы, он мертв. Во время вылазки в глушь в поисках снаряжения молодого Уильямса и его товарищей напал страшнейший враг. К несчастью, все они погибли. Мы будем помнить молодого Талбота. Он всегда был готов помочь и никогда не жаловался, какое бы трудное дело не выпадало ему на службе. В ополчении не найдется человека, который не считал бы его другом. Позвольте разделить вашу скорбь, Эндрю Уайт. Угу, понятно. А в архивах все записи, отчеты и другие бумаги, которые вывезли из Нью-Идена, заперты наверху в оружейной. Для доступа к ним обратитесь ко мне, капитан Пеннингтон. Это типа тут людей казнят? Ну, наверное, как бы и да, а с другой стороны, как бы и нет. Потому что люка нет. Плаха. Наверное, так это называется. Так, короче. Что нам здесь надо? Давайте смотреть карту. Нам нужно... How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. You're new. From where have you sprung? Name's Red McCraith, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Так, ты не тот, кто мне нужен. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCraith? Marriage wasn't for us. That I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Ни хрена себе. Do I detect a hint of regret? Regret? Oh, I have no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. Похвально. Уважаю сразу. What's the word round here? Look around you. We're barely hanging on. You'll have to be Miller to enjoy the situation. The merchant? Aye, the freedman. He's the only one who'll leave Fort Jericho with more than he came with. Some people have all the luck. Да ладно, что ты ворчишь? What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets, that kind of thing? If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Угу, понятно. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'll be glad to take her orders. I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no
May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Короче, понятно. А где жена ты? Хотела бы тоже с ней поговорить. Вот она. А нет, это не она. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. I'm so sorry for your loss. She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. Ну-ка, расскажи мне о себе. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Так, хорошо, что? Может, что еще The нового shopkeeper рассказать? must hear everything that goes on. Tell me something interesting. Just between us. You assume me to be a gossip monger? What do you wish to know? Ну, конечно же, о вашем этом самом капитане. What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. Ну, окей, хорошо. What can you tell me about Helen Priest? I like her, though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. Все против нее как-то настроены. А чё так? More generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. But Ingersoll's is open, so all is well with me. Так, ну ок, ладно. А что у тебя есть на продажу? Покажи-ка. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? А у тебя что, нету... А, погодите, вот, смотрите, есть у нее что-то. Ой, вот, давайте. Отмычка духов. У нас 2300. Спокойствие разума. А, так тут еще можно вломить. Еще это урон от манифестации. 100%. Настой. Так, дайте-ка я сфотографировать характеристики. Что-то не могу вспомнить, какие у нас шмотки-то вообще. Так, это амулет. Это настой. А это брошь. Все. Я к тебе вернусь пока. I must take my leave. And may God go with you.
Так, давайте посмотрим. Ну, настой точно сохраняем. Что у нас там еще? Брошь? Так, брошь. Брошь, значит, там урон от манифестации 45. Длительность плетения 4. Живучесть зато 34 и упорство 28. Так, короче, брошь можно купить. Настой мимо. Амулет. Так, получаем очки духа 10. Призрачная стойкость 20. Сила 8. Проворство 8. Живучесть 40. Блин, не знаю. Есть что-нибудь поинтереснее? Так, ну допустим, здесь 11, 11, 11, 11. Тут плохо такое себе, конечно. Вот это бы вкачать на самом деле по-хорошему было. Мы можем новую брошь купить, я думаю. В принципе, давайте No так и сделаем. Ferdinando here. Banisher? Да. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Меня интересует вот эта брошь. I must take my leave. Thank you for your visit. Do come again. Конечно, поимелось на золото, блин. Так, кто тут живет, моя? Угу. Угу. Так, ладно. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. Ты кто такой, блин? You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers' forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. They took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. Так, ну, допустим. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Oh, little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that.
and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring, although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view, and then ignore it as we look to the future. Ну, блин. What do you think of Helen Priest then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick. They need courage. Так-то да. Helen Priest fears nothing. А что ты думаешь вообще об этом форте? More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant. The walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. I wonder what I could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the dourest Scotsman shall surely crack a smile. Ладно, я к тебе еще I must вернусь. go. Thank you for your time. Они, блин, много Take трындят. care, and mention it not. А где же этот хрен? Опа. Где же этот Себастьян? Нет, не Себастьян, а как его зовут, прямо? Во, где этот Фернандо, блин? Так, ну-ка. Согласно воле погибшего рядового в Вампире, его имущество, включая ружье, будет передано Тедди по прозвищу Тень в качестве вознаграждения за заслуги в битве при Блади-Брук. Пусть Тень с честью носит это прекрасное оружие. Короче, это ничего мне не говорит. Опа, записки тут всякие, письма. Моя милая Тиль. Некоторые мои товарищи заболели, я ничего не могу для них сделать. Я ведь такой брезгливый. Мэтью всю ночь помогала сестре милосердия, таская ведра с рвотой. Он хороший человек, хоть и молчаливый. Мне холодно, я устала и хочу есть. А ведь еще и сражаться предстоит. Твой Талбот. Талбот Уильямс. Угу, хорошо. Болезнь солдата, левая страница. Тени песнь заводит, небо раскололось. Дни теперь как ночи. Духи на пороге. Блин, духи на пороге. Слышу, как скребутся и ворот моих. Некуда бежать, мне спасения нет от них. Тени мои друзья, слышу по имени, кличут меня. Я лишь оболочка, нет души во мне. Призрак, что по дому бродит в тишине. Навстречу смерти иду. Последний вздох испущу. Матери говорила, смерть наш горизонт. Былого страха нет. Готов встретить последний рассвет. Жутко. Мой дорогой Коттон, знаю, прошло немало времени, знаю, ты просила побольше тебе не писать. Больше тебе не писать. Но в тот день ты разбил мне сердце своим решением порвать все связи. Я попробую в последний раз. Вести о твоем здоровье расстроили меня, и я надеюсь, что ты скоро поправишься. У нас с Эрилом родилась девочка. Знаю, ты никогда не принимал мою любовь к нему, но мы поженились счастливы. Мы назвали дочку Мэри, в честь нашей любимой бабушки. Мы живем в небольшом красивом доме. У нас есть корова и 7 куриц, и Эрил работает кузнецом. Жизнь нелегкая, но у нас есть еда на столе, а в очаге горит огонь. Я чувствую себя счастливой и любимой, и хотела бы, чтобы ты тоже познал это чувство. Я попытаюсь отправить тебе немного денег. Что ответа? Твоя обеспокоенная сестра У. Эверли. Капитан, капитан. Библия опять.
Естественно, куда же без нее. И этот говнюк. Всё заперто, блин. Оп, архивы все запихнем. Ага, хорошо. Блин, а нам же надо найти того чувака. Где он может обитать? Вопрос. О, Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. ну, естественно, кто захочет жить в форте, который атакует, блин, мертвецы, вы чего? You and your husband prefer an isolated life outside the fort. I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Так, насчет вашего мужа. Your husband won't mind us talking. No, why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. Так, и что ты мне расскажешь? Anything talk-worthy round these parts? Ferdinando Miller has been the talk of the town lately. He has had much good fortune, and many resent him for it. I like the lad. He's polite, helpful, listens to his customers. He deserves no backbiting. What's your thoughts on Pennington? A good leader? He gave John a job. That was good. We hadn't worked since we left the Bly place. He saw John's promise and gave him his chance. I'd say he's a good leader. Хороший лидер, ну ладно, хорошо. Helen Priest seems to get the work done. The captain trusts her with his life. So do I. John adores her. When the fort was attacked, she proved us right. I like having a strong woman in charge. Так, ну допустим, ладно. Блин, где же твой I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Меня больше напрягает, где этого чувака искать. Она что подскажет? А мы же здесь были вроде, нет? Да нет, вроде он лут лежит. Так, нет. Фердинанда, твою мать, ты где? Так, снег, разговаривать пока не хочу. О, ты кто? Так, ты тот чувак? Ты торгуешь?
блин, где этот говнюк? Ты, значит, охотница. О, ты кто такой? Good day to you. Good day, mate. You Pennington's reinforcements? Red McCraith, the Banisher. Sorry to disappoint. Ah, too bad. We could use a fellow like you. Theodore Shepherd, marksman, and there are none better. I teach some of the lads here. Perhaps we could show you a thing or two. I shoot well enough, thinking you. Это не опять не тот чувак. Where did you learn to shoot, Mr. Shepherd? In the war, mate. King Philip's War. Aye. Joined up soon as I came of age. Trotted off to war against the Indians. Shooting came natural. Once, I shot a man down from full 500 yards. How'd you like that? I'm a goddamn Lionheart, I am. Ой, блин. Tell me about your world. Which bit? Ты чё, обалдел? Where did you learn to shoot, Mr. Shepherd? In the war, mate. King Philip. Aye. Shooting came... Tell me about... О, About Captain Pennington's bit of your world. Captain? I don't know him. He keeps to himself, and I keep to mine. Tell the truth, I think he's losing it. Can't blame him, to be honest. You'd blame the curse, but he's always been a closed-mouthed so-and-so. Been that way since he lost his wife and kid. Pennington's family died. I didn't say they died. Though, maybe they did. Either way, they're definitely gone, and the captain is the worse for it. блин, слишком много Helen Priest. Tell me how she трындения, fits in your world. блин. They don't let women go to war, but for her, they should make an exception. Pity Pennington doesn't trust her far as he could throw her. I've fought side by side with many a good man. None are better than Helen Priest. Так, ладно, хорошо. Чё о себе расскажешь? How about you tell me more about yourself? Mate, all you need to know is I'm the finest shot this side of the wide blue sea. Priest and Pennington are too busy fighting to see it. Тебя тоже толку никакого, блин. I'll be on my way. And may the way be good to you, mate. Уже, блин, полчаса серия идет, а мы еще не нашли этого Фердинанда, блин, Миллера. Может, ты подскажешь мне, где этот говнюк? Чувак, у тебя все хорошо? Просто в двери застрял. Забавно. Так, это охотница. Grey weather, as usual. Come on, you bastard. Капец, где этот говнюк, ё-моё? Опа. Засунем духов. Нахрен мне нужно? У меня других напитков дофига. Блин, сори. Ой. Так, это мы читали. Надеюсь, оказывается, еще одно письмо есть. Июнь-июль 1695. Уважаемый мистер Мэтью, спешу в надежде, что вы однажды получите это письмо. С прискорбием вынужден сообщить о трагической гибели вашего сына Элиота, недавно убитого на склонах горы Джерико.
Во время вылазки в поисках припасов и снаряжения на молодого Мэтьюса и его товарища напал враг. Увы, все они погибли. Ваш сын много рассказывал о своей семье, прежде всего о своем отце, о вас, а также о своей любимой сестре, которой он был очень привязан. Заверяю вас, что Эллиот погиб как герой. Позвольте разделить вашу скорбь. Эндрю Уайт. Ядрить твоя налево. Где этот, блин, Хренанда? A store. О, Fernando's? стопудово. Нашли его. Closed. Are we in the right place? Try next door. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Опа. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Так. Опа. Погодите. Опа, это что такое? What is this? A sanza. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. В настоящем подтверждается, что право собственности на лавку до сего момента, принадлежавшую госпоже Ребекке Хартгрейв, переходит полностью без применения к Фернандо Миллеру. Ложное оформление, когда это позволит обстоятельства, разрешено лицом, обладающим надлежащими полномочиями, то есть мной. Угу. Вот он говнюк, короче, мы его приговорим. Ему кирдык. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Так, сундук заперт, да? Темнило. Что-то он темнит. Ну мы это читали, окей. Хорошо, здесь что? Незаконченный амулет, вырезанный из дерева. Это типа надгробие что-то. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep her away. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Дела присутствия. Так, ну-ка. Когда Ред добралась до форта Джерико, его не пустили внутрь. Измученный гарнизон форта отражал атаки теней одну за другой. Вход любым чужакам был запрещен без прямого распоряжения Хелен Прис. Та отправилась на поиски припасов и не вернулась, уничтожив источник атакующих теней. Ред и Антея отправились разыскивать миссис Прис. Призрачный голос привел изгнателей к Хелен Прис. Загнанная в ловушку в пещере женщина отчаянно сражалась за свою жизнь, а рядом с ней был призрак ее мужа Себастьяна. Ред и Антея уничтожили нападавших на Хелен, вандалов, но все четверо оказались заперты в руднике. Но мы выбрались, что? Существо, что за существо? Тени из рудника хотят отомстить капитану Пеннингтону. Так, что-то здесь непонятно. Ладно. Изгнатели повстречали призрака Ребекки Хартгрейв, чьи стенания привлекли их внимание. Ребекка отчаянно хотела вернуться к своему возлюбленному Фердинанду Миллеру. Она попросила изгнателей встретиться с ним в его лавке форт Джерико. Фердинанд Миллер пытается избавиться от призрака. Very sus, как говорится.
Mr. McWraith, what can I do for you? I'm just passing through, Mrs. Rumble. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Но она просто так пришла, нам как бы внутрь надо, поэтому, соответственно, я как бы это... решила поговорить. Заварить ей зубы, так сказать. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Угу. Так, 18 июня. Лавка Ингерсол. Чемоданы и шкатулка для украшений 5,50. 19 июня. Кузнец. Чемоданы и мебель 7,9. 23 июня. Лавка Ингерсол. Картины и портреты Ребекки 3,10. 24 июня. Кузнец. Набор для каллиграфии Ребекки 1,4. А, так он еще все ее вещи распродает. Картины и портрет Ребекки. Опа. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Сдается мне, что это вещи Ребекки, как бы. Последняя воля и завещание. Завещание Ребекки Хартгрейв. Я, госпожа Ребекка Хартгрейв из Нью-Итона, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая, в частности, следующее. 1 шкатулка для украшений, картины и зеркало, коллекция книг, все чемоданы и их содержимое, набор для каллиграфии, различная мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке и т.д. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Чел. Я хана, слышь? Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Ну-ка. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Нет. Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Собака такая. Storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. Ты ядрит твоя налево, ты заманал. What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when them who saw different complained, he laid down the law. Странный тип, на самом деле, напрягает меня. What think you of Helen Priest? I don't think of Ellen Priest. I stay out of her way.
I hope she'll stay out of mine. How are things in the fort, by your estimation? Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies crashing against the wood? I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Что у тебя есть на продажу? Мы посмотрим, чисто ничего покупать не Stuff looks будем. good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Понятно, у тебя ни хрена нет. До свидания. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Ну, какой-то странный тип, на самом деле. Что-то он слишком деловой, блин. Волевой, умный, красноречивый, всегда одетый с иголочки. Его отличает уверенность обеспеченного человека и мнительность того, кто когда-то был беден. Так, Ферна Миллер пытается избавиться от призрака. Ферна Миллер наследует состояние Ребекки Хартгрейв. В лавке... Так, погодите, она просила изгнателя встретиться с ним. Ага. В лавке Фернандина Миллера встретила изгнателя далеко не радушно. Как не рад он был и услышать имя влюбленной в него женщины. Он нанял Реда, чтобы тот изгнал ее призрака. Расследование началось. Чувак, я же с тобой приду. Имеет в виду, понятно? Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Мне кажется, я его отправлю на тот свет. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Так, погодите, у нас какая-то молчаливая, блин, игра получилась сегодня, потому что слишком много болтовни, ё-моё. Так. И извините, но я к вам буквально на 2 минутки с визитом. Не обращайте на меня внимания, я ничего не делаю, просто так. A note? Let's see. Джозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, я зря считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинанда был недоволен наследством хозяйки. Приказом Пеннингтона он теперь свободный человек. К тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет. Помяни мое слово. Так, он был ее рабом. Был недоволен ее наследством. Вот так. В общем, мы с тобой в расчете. Пока снова не решим перекинуться картишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки обберу. Теодор Эш. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room.
И что здесь интересно? Ага. An echo, the quill resonates. An echo, perhaps. О! I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Это сранец. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Да блин, я хотела предметы посмотреть. Так, красивое лебединое перо. Красивое лебединое перо, чистое и белоснежное, которым Ребекка Хартгрейв подписала свое завещание. Привязь призрака, наполнена его сущностью. Ну все, теперь все понятно. Так, давайте тогда смотрим, что у нас здесь. Вопреки словам Ребекки Хартгрейв, они с Фердинандо были далеко не идеальной парой. Изгнатели узнали, что Фердинандо был ее рабом. Желая заполучить свободу и обеспечить себе безбедное будущее, он делал вид, что тоже любит ее. Так, призрак Ребекки Хартгрейв влюблен в Фердинанда Миллера. Был рабом, а Ребекка Хартгрейв его хозяйка. Только она же ничего им плохого не сделала. Что за фигня-то? Так, Миллер пытается избавиться от призрака. Следовал состоянию Ребекки. Зная любви Ребекки Хартгрейв, Фердинанда Миллер притворялся, что тоже любит ее. Ребекки Хартгрейв, чтобы наследовать ее состояние. Так, что на карте у нас? Пойдем с ним разбираться. Так вот, блин, вывеска, господи. Ладно. Тук-тук, блин. Сюда посмотри. Сейчас, погоди, я тут еще поковыряюсь. Мистер Миллер, уверяю, эта брошь избавит вас от ночных тревог. Сам губернатор Хаскелл продал мне ее и заверил, что она поможет успокоить разум и душу. А уж он в таких делах сведущ. Я приберегу ее для вас, но не раздумывайте слишком долго, иначе продам мне кому-нибудь еще. Уверен, от желающих отбоя не будет. Батшеба Ингерсол. Так, окей, хорошо. Угу. Banisher? Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. Вот зараза. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again.
это, я думаю, что вряд ли чел. When you faked your feelings for Mistress Argrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. Снимай, лошара. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending. Так, блин, мне надо подумать. Короче, на смертном одре Ребекка Хардгрейв даровала Фердинанду Миллеру свободу. Боясь потерять любимого мужчину, Фердинанда Ребекка Хардгрейв держала его в рабстве. Вопреки словам Ребекки Хардгрейв, они с Фердинандо были далеко не идеальной парой. Изгнатели узнали, что Фердинанд был ее рабом, желая заполучить завод и обеспечить свое безбедное будущее, он делал вид, что тоже любит ее. Блин, я даже не знаю, как здесь поступить-то, ё-моё. С одной стороны, она его держала на коротком поводке, как собачку. А с другой стороны, хрен ли он тогда ее обманывал? Что это такое вообще?
Я думаю, что я его все-таки отправлю к черту на кулички. Пока. Ferdinando Miller, the world forced you into a lie. You lived it to the full, and in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. No! Leave him be! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. You can't take me. You don't own me. I am a free man. I have done nothing wrong. No. But I have. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. You can't understand. Так вот, до свидания. I chose to cheat. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Иди в жопу. А чё за подсказка-то, блин? Да это, блин, так уже было все понятно. Нахрен это надо вообще. Все, блин, мы с тобой закончили. Ну вот, в принципе, на такой ноте мы с вами и закончим. Я решила, что пошел в жопу. Потому что я думаю, что более чем он помог своей хозяйке сдохнуть. То есть даже не пытался ее спасти. Умереть, точнее, простите. Поэтому пошел ты нахрен. А на этой такой грустной ноте я же прощаюсь с вами. Желаю вам отличного времени суток, приятного дня, отличного настроения и услышимся с вами уже в следующей серии. Всем пока!